don't cover the mouth or yes? 그리고 처음 하시는 분은 약간 I'm Antonieta. I come from Chile. I'm a dentist specialist in facial aesthetic, and I do the course of 6 days. The main reason is to complement my professional with the properly skincare based on Korea. 시술 전에 비포 애프터를 찍고 있네요. We're using the double cleansing, so we need to use the foam cleanser for oil. 그다음에 So I learned all the skin types, and also the layers of the skin, all the steps in the Korean routine. For example, the cleanser, deep cleanser, the massage technique, and also different kind of mask. And it was an improvement because I learned so many different machines to improve this result. For me, it was the green pill because I could see the difference in my client. Because here in Korea, they are all the time innovating and improve with different skin products, ingredients, and also techniques. Really nice. The stuff is really nice. And also the food was so good. I mean, it's hard to try Korean food, but I think it was okay. Yeah, I feel really confident, and I really looking forward to could do it in my country. 그렇지. one more. Okay. One more time. One, two. Now, just start my own business with luxurious approach with Korea skincare. Yeah, because in this country is where all the technology are innovated and improving every year, and also they have a really good product to work with. Korea Mikwang Beauty Academy 좋아요. Korea Mikwang Beauty Academy es muy buena. 우리 안토니아는 6일 스킨케어를 배우러 칠레에서 왔는데요. 6일 스킨케어를 하는 동안 이 친구 정말 똑똑한 아이구나 라는 생각이 들었고요. 정말 열심히 했어요. 그리고 이 친구는 정말 피부에 관심이 많고 이미 미용 쪽에 의료계 쪽에서 일하고 있어서 그런지 더 관심을 갖고 열심히 했던 것 같아요. 우리 안토니아는 스킨케어, 코리아 스킨케어 받아봤는데 어땠어? 좋았어?
I love it. It was really good. It really improved my skin condition. It looks really more healthy. 굿! 우리 칠레에서 10월쯤 오픈할 예정인데요. 여러분, 코리아 스킨케어를 받고 싶은 친구는 리얼! 우리 안토니아 샵으로 갔으면 좋겠습니다. 여러분, 코리아 스킨케어 칠레에 있으신 분들 기대해주세요. 우리 안토니아가 여러분을 만나러 갑니다. 여러분, 안토니아 축하해주세요. Oh my god, this is so beautiful. Thank you so much. 이쪽에 Yeah. 너무 러비. 여러분, 안토니아 축하해주세요. 그리고 아침에 홈플레이 해야 되고, 건성은 1, 2, 3. 얘를 태워서 이렇게 하면 돼요. 얘를 피부에 닿고 전체가 칠레에서 안토니안이에요. 여러분, 유기 스킨케어 오늘 마무리 잘했는데요. 축하해주세요. Congratulations.